Sasha, there's, I guess, a slightly sort of lower expectations on the likes of you, likes of this year. I was wondering, do you think likes of perhaps likes of that might like to translate to like a slightly less pressure, and that might help you? If there's less pressure on me this year than last year? Yeah, and whether that might help you. Oh, yeah. I mean, last year I came in winning the World Tour Finals, beating maybe the two best players of all time, and those in the semifinals and finals. So, of course, and I was also kind of the only young guy still. Now you got Tsitsipas, now you got Medvedev, you got Shapovalov. Dominic is playing well, but he's not, next gen anymore or something like that. So, I just think that there's more young guys that are playing better, and the attention is going towards them as well a little bit. So, which is a nice feeling for me. But I'm through to the third round. I'm happy about that, and we'll see how the tournament goes. I'm going round by round. The matches are going to get easier, and then we'll see. Making your generous pledge the other night, how's the reaction been on social media and from the people? I mean, good, obviously, but the 10,000 Australian dollars is very, very nice. But my main goal is still, hopefully, the big one, and I'm still far away from that. But we'll see how it goes. I'm gonna try my best, gonna do everything I can for this country, and we'll see. It was nice. I feel like it was better than the first round. I feel like there's some improvements still needed, but generally speaking, hopefully with every day it's going to get better and better, and we'll see how the next match goes. I mean, obviously the matches, as I said, are not going to get easier. The opponents are going to get tougher, and there's better tennis that I need to play. But do you feel like the pressure has perhaps shifted from you because people are looking more at the other guys like Tsitsipas and things? And I wonder, does that help you in any way? That's the same question as the first one, isn't it? I answered that. Any other questions in English? I'd like just to ask you a general question in terms of your career. There's been you make so many decisions over a career. So far, what would you say the best one or two decisions that you have made in your career? Decision regarding coaching, regarding on-court decision, what exactly? Decision that really help you in your amazing career to break out, to sustain, get a sense of what you're doing? I think I had great people around me from an early age. I think that helped me a lot. Having my brother, having my parents, hiring Jez at an early age when I was 16, trusting him with the process was very important, because when we started working together, the first off season that we did, I didn't win a match until Miami. So it was, and I was already counted as pretty good. So that was a decision that I understood. I knew that I needed physical work. I knew that I needed to build up muscle from the skinny guy that I was to somewhat an athlete that I am now. So that process, everybody understood. My dad understood. I understood. So that was probably a very big decision. Who else? I mean, hiring Hugo, investing in my body, because back then I didn't have the huge amount of money, but I knew that if I want to be the best, I needed to invest in myself and my tennis, in kind of my body to get better. And hiring those two guys was probably at a young age the decisions that I'll never regret. Last couple questions? I'll lean back for this question. It's going to take a while. Listen, okay. Roger Federer was
expected to be a slam winner since in 2001 beat Sampras, but until 2003 never won it. Do you think that we expect too much from the people when they are still too young, and we did the same mistake maybe with you too? If you think that Aliassime, Shapovalov, Herbert, Berrettini, Sinner, they all have lost in this tournament already. I think it's different than it was 20 years ago. I think with the social media, I think with the mobile phones that we have, the pressure that, the media puts on us, the other people put on us, we are more aware of it than 20 years ago. To read what's going on, to read the press or something like that, you had to buy a newspaper, you had to really go on the laptop and search for it. Now you open up Instagram and, there's 5 million people that have an opinion about you all of a sudden. So I think that has changed in that regard, and it's maybe more difficult for us now. But on the other hand, the guys with Novak, Rafa, and Roger, simply they're better than us because they're winning. Now Medvedev is coming through. I've won a few things. Tsitsipas has won a few things. So yeah, those guys, Dominic obviously as well. So us guys, yes, you need to count them in as maybe contenders for big titles, contenders to do well in major tournaments. But I think, is it more difficult for us than 20 years ago? Yes, maybe because of the social media, of the mobile phones, of the opinions that everybody can spread out on the internet. And even though when people say they don't care, they still read it, and in the back of their mind they're aware of it. So I think that is a massive difference, and I'm trying to look at social media as less as possible during Grand Slams, during big tournaments, and yeah, no offense to you guys, I don't really read what you guys write. You can go ahead and write whatever you want about me. It's fine, I will not be offended. But yeah, just trying to be away and trying to be in your bubble, kind of. Just a quickie. Do you think once one of you guys, the young guys, wins a major and sort of kicks butt, do you think that'll just change the landscape, change the picture? I think once one of us wins it, I think it's going to be easier for the others. I think so, because we always look at each other as well. When I kind of started winning Master Series, all of a sudden the other guys came through. Then Kachanov won a Master Series. Now Medvedev won a Master Series. Dominic, now Medvedev got to US Open final. We'll see how the other young guys will do. But I think it's also started with Tsitsipas. Maybe Tsitsipas getting to the semis here was also the first young guy. Then Medvedev got to the final. I've made 2 quarterfinals, but I think we help each other. Even though that maybe some of us don't want to admit it, because we have, all kind of personal relationships that we have between each other. But I think everybody, it's good. Once one of us wins it, it's going to be good for the others as well. Thank you. Es standen heute 0 Doppelfehler auf der Liste. Kannst du dich erinnern, wann das zuletzt der Fall war? Ja, ich habe es auch gesehen. Am Ende des 3. Satzes dachte ich mir, oh, das will ich jetzt so, dass es so bleibt. Waren die Aufschläge auf einmal etwas langsamer. Ja, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es ist ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass ich das auch nochmal kann. Ja, nochmal zum Aufschlag. Ich meine, Sie hatten ja auch eine hohe Aufschlagsquote wie im ersten Match und das setzt ja dann auch so einen Rhythmus für so ein Match. Baut das dann auch das Selbstvertrauen auf, eben wo Sie haben gesagt vom Turnier, Sie haben am Aufschlag gearbeitet, Sie haben Grundschlägen gearbeitet, aber setzt der Aufschlag den Rhythmus, dass Sie sich dann einfach wohler fühlen in so einem Match? Ja, ich denke, der Aufschlag ist der Anfang von allem. Wenn der Aufschlag funktioniert, fühlt man sich wohler von der Grundlinie. Hat man das Gefühl, man kann aggressiver bei dem Aufschlag vom Gegner spielen, weil man weiß, dass man seine Aufschläge irgendwie durchbringt. Ich denke, der Aufschlag ist generell da, wo es bei mir dann um Confidence geht. Wenn er funktioniert, ist sie hoch, und wenn nicht, dann hat man gesehen, was passiert.
Die intensive Trainingswoche, die Sie jetzt in den ersten beiden Matches so ausgeglichen und ausbalanciert hat spielen lassen? Oder gibt es kleine Rituale auf dem Platz, außerhalb des Platzes, an die Sie sich halten, die noch zusätzlich verstärkt eine Wirkung Ja, haben? an Disziplin und an Rituale halte ich mich ja immer. Ob ich gut spiele oder nicht gut spiele, ich weiß, was zu tun ist. Ich denke schon, dass es der Effekt von der Trainingswoche war, jetzt alles. Und wie schon gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, es wird ein Prozess. Ich fand heute, dass es besser war als im ersten Match und ich hoffe, dass es weiterhin die Leistung sich auch steigern kann. Können Sie noch ein, zwei Beispiele nennen für die Rituale, die Sie immer haben? So, nein, Rituale, was heißt Rituale? Früh schlafen gehen, solche Sachen. Einfach nur professionell sein. Sie haben vorher gesagt, oder vom Turniergang gesagt, ich muss mal gucken, ob sich das jetzt graduell dann auch verbessert mit meiner Leistung. Sie haben es gerade auch schon geantwortet, dass die Leistung besser jetzt war als im ersten Spiel. Ist das Allround-Spiel das, mit dem Sie zufrieden sind, beziehungsweise was genau haben Sie dann noch neben dem Aufschlag heute gut gefunden? Von der Grundlinie fand ich, dass ich in Ordnung gespielt habe. Natürlich nicht mein bestes Match aller Zeiten, aber es wird einfach besser. Und das ist was Schönes zu wissen. Einfach. Ich werde auch im nächsten Match nicht perfekt spielen. Ich werde auch Fehler machen. Ich werde Sachen machen, ja, die ärgerlich sein werden. Aber Hauptsache für mich, es wird besser. Und die Gegner werden auch besser. Deswegen muss ich auch anfangen, irgendwie mein bestes Tennis zu spielen. Ich komme aus der Schweiz und wollte noch mal einmal wissen, wie nah Sie Roger Federer auf der Südamerika-Tour gekommen sind, also auch emotional. Sie mussten ihn ja sogar trösten in Kolumbien und so. Ja. Ja, davor waren wir auch schon sehr eng. Wir haben uns immer bei Turnieren hingesetzt, wir haben uns immer über Sachen geredet, wir haben über verschiedene Sachen geredet, wir haben Abendessen gehabt, deswegen war es jetzt nicht so, dass nur die Südamerika-Tour uns zusammengebracht hat. Natürlich waren da viele Emotionen, positive, negative wie in Kolumbien, traurige Momente, dann positive wie in Mexiko, wo wir den Weltrekord gemacht haben. Deswegen solche Dinge zusammen zu erleben, das bildet schon, glaube ich, die Freundschaft, auch die Atmosphäre generell dort mit allen Leuten war sensationell und es war eine Woche, die ich nie vergessen werde. Jetzt wird ja bald dieses On-Court-Coaching, dieses total offene getestet. Bist du dafür? Magst du Was wird getestet? So, das total offene On-Court-Coaching, also dass du auch, keine Ahnung, wie es genau aussehen soll, aber auch zwischen einem Ballwechsel mal zum Coach an die Bande gehen kannst, dir was erklären lassen kannst. Das wird erlaubt? Ja, das soll jetzt ab März, Bei den April Damen, oder so. Bei den Frauen, ja, aber Männer spielen nur auch. Bei den Frauen ist es ja erlaubt, oder nicht? Weil die können ja auf den Platz gehen. Die Coaches ja auf den Platz kommen und jetzt Ja, das sie wird quasi jetzt wie in diesem getestet, Open total Qualifying coachen dürfen. Aber dann dürfen die Coaches nicht mehr auf den Platz. Na, das soll bestehen bleiben. Du kannst ihn auch auf den Platz holen, aber du kannst auch, oder die Frauen dann, auch zu denen an die Bande gehen und sich dann, statt dass du dich auf deinen Platz setzt, kannst du auch zu denen gehen und dich dann mit denen beraten. Wärst du dafür, dass sowas generell gemacht kommt? Lässt du dich Ich höre zutexten gern? Oder ich höre davon zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn ich zur Bande gehe und da sitzt mein Vater, wird ruhig sein. macht es für mich keinen Unterschied. Außer ich habe wirklich was Blödes gemacht, dann werde ich angeschrien. Aber sonst, für mich macht es wirklich keinen Riesenunterschied. Ich höre es davon zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es in der Quali so ist. Ich weiß, dass Spieler zur Bande gehen und dann auf einmal mit dem Coach reden. Ich finde, dass Tennis einfach eine Sportart ist, wo man für sich selber Dinge rausfinden muss und dass der Coach einfach dafür da ist, um Dinge zu verbessern. Aber generell denke ich einfach, wenn du auf dem Platz bist, ist es eine Einzelsportart. Gut, und manche Spieler reden mit ihrem Coach auch, obwohl die Regel es nicht gibt. Deswegen, ja, mir wäre es relativ egal, wenn HP dafür ist, dann sollen die es machen, wenn nicht, dann nicht. Ja, danke.